Jenga ni mtu ni jina mtu. Na jenga. Jenga ni good. Jenga ama jaga. Jaga ni rich. Please. Jenga. Yo, welcome to today's episode of the plugin. Leo tuko na special episode inaitwa Know Your Cast. Remember si cast, Know Your Podcasters. So kuna ningona Gadonse hapa. Gadonse ni introduce nisha kuintroduce. Sawa. Niko na Give the Great hapa. Thank you very much. Yeah. G double G. Give the Great. Na tumekuja na Know Your Podcasters Better Questions. So tutaanza na nani? Mimi ndio naanza. So the first question is cheni search. Before such questions, Señorita yuko na sisi leo due to 1 2 3 reasons, but the next episode, trust you me, atakuwa hapo. Best believe. So all to the first question. What do you believe in religion wise? Niwaambia on a very high note. Anyway, religion wise. As in nini you believe in, because there's something that could drive kwa hii universe. I do not think I am religious. I think I am spiritual. Okay, explain. Religion lazima kwe with a name to it. Lazima kwe either Christian, kwe Muslim, kwe nani ama nani. So okay. Mimi naamini Mungu mbaya. So I believe that there's a supernatural being. Okay. So ufuati ati Christianity ama Muslim mimi nafuata zote. Particular denomination. Mimi nafuata zote. As long as I can get something that's going to nourish me spiritually from whatever denomination. From whatever denomination. As long as nourish spiritually, I'm going to go for it. Okay. Yeah, so siwezi sema ati I'm a Christian. No, surprisingly, nime bring you up. Hata unajua, I've been brought up in a very serious Christian environment. Mamangu ako guild. Budangu alikuwa sijui what ACK, and I was also a deacon PCA. Like hata si I was also hata si kitambo last year. Nashtuka na mimi pia I know unashtuka nini sasa. Nimekuwa deacon for the longest. Mimi hata ndo nimeleta wazazi wangu kwa kanisa. Walai. My mom keeps telling me, I know, right? Lots of them. I know. My mom keeps telling me, unajua kama si wewe singefungwa hiki kitambo ya guild and all that. And I'm like, but kulikuwa na purpose hiyo time kumleta kwa church hiyo time. So siwezi sema ati hiyo time nikiwa ati ninaenda church nini. Right now, if Sunday ikifika ni feel nataka kwenda kanisa, nitaenda kanisa. Tunaambiwa come as you are. So I will go as I am. Na for you unafanyangaje itongoaje? What acts do you do to feel like you are worshiping the supernatural? Kwa sababu lazima uko na worship the supernatural being that. Lakini sasa you're a Christian. Lakini hufuati any Christian ways. Well, as in hufuati any Christian as in hauko mainstream Christianity. Exactly. Siko mainstream. So how do you worship your acts of worship or acts of praise? There is one rule, iko kwa kila denomination. Hiyo jina. Mtaja hapa ni drop another banga. Kila denomination inaamini do good. Do good. Be good. Do unto others as you'd want to be done unto you. That is the rule and the law I live by. Kama that is the only thing, like tunaambiwa whatever you do comes back. So I want to do good things for good things to come back to me. Plus I want to do good things because good things ndizo
zinafaa. Sifai kuwa nikifanya mtu ana feel vibaya kunihusu. Sifai kuwa ninafaa kuwa nafanya msee ana feel June. I want everyone to feel very comfortable, very nice around me, ama with me in topic. Una get June, ukikumbuka June ukumbuki makoro vitu zinakufanya una feel some type of way. As in you want to have a clear conscience. Yeah, precisely. I just want to have a clear conscience. Taki and funny thing is that today in the morning I have faced a very big elephant in my life. Wow. A huge elephant. It was maneno ya kitambo ya campus, but ili come up. I just had to face it because ilikuwa inashina tu ikikuja. Ama umehil na uko ready that pop up anytime. Sikuwa ready kuiface, plus nilikuwa na live in denial. Plus I am on this journey. I've been on this journey ya kuwa very awakened when it comes to my spirituality. I want to be very transparent. I want to be the best version of myself. Nataka tu kubloss, taki kwani na jam. Hapo kwa kujam. Pia mimi nimetake off your mantra of late. Sitaki kujam. Mi funny thing mimi nashinanga nikiambia wase. Sipenangi kuwa serious na life because every single time unakuwa serious about everything, lazima overthink about the situation. Unaona? So me the best thing it can happen, like if there's something worse may happen. Kama isha happen. Tuna think about how we are going to move forward. Si hata kwanza kusema mbona ili happen, if I could do this ingekuwa hivi. Isha happen, it was written like that. So lazima improvise ways to adapt to the new situation. Sababu hizi mavitu za hold back ndio zinafanya msia na kuwa na hizi zinaitangwaje au the healing process inakuwa very elongated. I was listening to some guy I really like, anaitwa Joe Dispenza anasemanga, for you to create a personal reality, you need to change your personality. Okay. So like for things, reality yako ndio ikuwe tofauti na ikuwe venye wewe unataka, you have to change who you are. Deep down. You have to change like venye unafanya vitu. Siwezi kwa ninangoja ati nikikama hapo hivyo venye huwa tuna furahi na kukenererana. Ni man. Hiyo direct translate for Kikuyu. Imebidi tu. Ati hivyo venye tuko hapa gadhongo gabu senyorita nini king G nini. It wouldn't be possible kama singekuwa huyo mtu as an individual, kama ningekuwa sawa. Hata you guys wouldn't want to be even close mapanga kwa roho ba. Man, tumejuana miaka ngapi? It's been over 10 years. 10 plus years. Since hata tangu hata I think tulikuwa adolescents. Tulikuwa tunajua. Wallahi on God. Wallahi tena. Wallahi the journey. Tunafaa tu post hapo hivyo chini tu. Kwanza kuna TBT fulani tulipiganga. Chora. Wacha tuache. Enyewe. So haingekuwa possible sisi kukeep your rapport hata tuna disappearniana even for years. Alafu bado tunarudi like hata tulikuwa na wewe jana. The bond is still there because it was genuine, you know. Na ilikuwa with clear intentions, with pure intentions. So that's why we are here up to now. Hii podcast tumekuwa tukiongelea for years. Siji for 3 plus years. Double shout out to Tea kwa pale hivyo backstage. Tumekuwa tukiongelea about this shit for years, man. Yeah. So it's a joy kuiona ina come to life. Slowly by slowly. So yeah. That is basically it when it comes to your maneno religion. Yeah, that's what you believe in. As in where uko mainstreamed. Mainstreamed. But actually unasikianga nikisema alhamdulillah nini because I still pick something from the Muslim, yeah. But that's not show. Unajua Christians, Muslims and Jews are cousins. Because Islam came from the lineage of this is a bit of theology. Kulikuwa na Abraham alikuwa na alidoze na msichana wake wa kazi juu bibi yake hakuwa anaweza kupata mtoto. So before he got Samuel alipata Ismail. You get? So Ismail, that is where the lineage of Islam came through. Na because malikuna kungana vita ni kwa sababu Ismail
hakuwa recognized na Christians because he was a child born out of wedlock. Yeah, okay. So ndo maana Christians wanaenda na Isaac. So hapo hivyo ndio kuna vurugu tatanishi, but in reality we are one. We are one. Si ata nini ama we are one, literally. Hiyo ni kitu tuna have to embrace na to accept. We are one. Yeah, so I think that sums it up. Yeah. Ulize, it's your turn. So, hey, wachani tutoe hapo kidogo. But that was a very interesting topic, yeah? So, wachani tutupe side ingine sasa. The second controversial topic in this world. Do you believe that your girl can have a boy best friend? Mimi kwanza Aburudio swali kwanza. Do we analyze kwanza before to mic check 1 2 3 1 2 3. Do you believe that your girl can have a boy best friend? Bestie ngumu ma. Bestie chubui. Acha nikushow. Me I don't see how. Kama mimi kama chali yako, I'm supposed to be your alpha and omega. The beginning from the end. Yeah, I'm supposed to be your everything. So me understand nini wewe unaenda kuambia bestie huko hizi niambia. Na mbona una prefer kuambia bestie na usiniambie? In the first place, mbona wewe bestie huko? Where? Because me understand mbona abu nipatie perspective. Okay, according to me siwezi kubali because me personally I am very insecure with mine. Una get na the thoughts in me ukishaniambia tumeenda kwa best yako ndani boys buda alafu hakuenda muzigidi kuniliko bro unataka kuniambia atinda kupatia muzigidi was just chilling then alafu unataka kuniambia ati mimi ni it will never sit well with myself hiyo on behalf of men's fraternity representing Kibe siwezi kuangusha naambia bestie you kwanza you are a faithful follower of Kibe wallahi siwezi angusha Kibe hiyo na itakuwa some punitics I cannot display well punitics those are some purity shit I cannot display. New word in the dictionary. Yeah. Well, according to me, as a girl, a woman, a female, acha kwanza nimalize kabla unini. DM yangu lakini hapana. Nilikuwa nataka kusema the gay shit. Unafunga na ama gay friends zao. Hao unaonanga hawa. Now. Lakini sasa hawa bro, unaweza kupata boys ana pretendia ni gay bana. Alafu usiku mazee na whip out kikitu mazee. Naje kama ha pretend like ni gay for real. Lakini si nyinyi of course okay, what do girls do mkiwa pamoja? Touchy shit, ndio? So pia yuko na huyo boys ni gay, lazima mtakuwa touchy. In a way. So atakuniambia huyo boys are steady. Steady. How you unakuniambia gay za wananga nija kusimamisha? Na mdem. Apendi wa dem, madem. Uko sure? Mimi sijui, kama hujui hata wewe basi a gay best friend. Basi kama hujui basi inamaanisha it can never as in hata gay best friend haiwezi na boy best friend haiwezi. Your ex. What you're saying. Honestly speaking, let me just revert the question ikwe sasa to my point of view at if my man can have a girl best friend. Hata mimi zi man wallahi si ndio pick personality yenye unataka my love I will show up unataka Annabelle wataka damage Antacha tabia yako 5 wewe tabia yako Kikuyu unataka bohujia you want 50 shades of grey I will show up bas exactly lakini usinipatie excuse that you know me and my best friend kitu kingine hapo kwa best friend ni mambo ya girls night out mimi personally niliona vile nani this socialite wa Uganda bana vile alikuwa anapinduliwa kwa public toilets huko hivyo na si huyu there's a girl on trend on the blog saying a Ugandan socialite ako in a very beautiful relationship lakini ana video zake zimetokea kama anageuzwa sana kwa choo na anapenda kudinywa kwa choo na nicho kama za event apparently she's a promoter na get so inamaanisha hizi siku zenye hiyo siku personally alirekodiwa kufanya hiyo kitu kwa public toilet boy wake yako hiyo show
Sina maanishwa. Alafu there are 2 different videos with 2 different guys. Sina maanisha. Hii mambo ya kuambia na ati nimeenda girls night out. It's just me and my friends tunaenda kuna soul generations, soul festival. Bro, sasa basi upeleke msiku kwa soul fest. Ni sawa tunaweza enda, lakini me don't understand uniambie mbona girls night out. Mmeenda kugulana na kugulwa. But pia hivi tu inagulwa. Wacha nikwambie. Say you're only going to be in a relationship if you want to be in a relationship and in a serious one, yeah? Kwa sababu hawezi kuwa ukimonitor na ukitrack kila kitu ninafanya. Exactly. Kuna hadi work husbands na work wives. True. So mimi kwanza bali nilikuwa nimefanya kazi, nilikuwa na hurumia madem. But acha nikushow. Dem yote anafanya kazi kwa dem yote mwenye anapatiwa paycheck na mwanaume. Ama dem yote si wote, dem some of them are dem wenye wanafanya kazi kwa a male dominated industry. Chances are wanagawa kama hata labda hawagawi juu anataka situations. Sasa zingine but me understand, lakini sasa tunafuata tuseme men kama umeweka dem kwa nyumba, you should have good money enough to sustain that lady in the house without having to work, because the moment anatoka kwa hiyo nyumba anaenda anaacha kukuwa bibi yako, anakuwa bibi yao. So you believe in keeping a housewife? Mimi I believe in kama niko na dem, unacheki? Akae kwa nyumba. Mimi hiyo ni gharama yangu, unaona? Kama if it's business ama anataka do, afunguliwe biashara yake, afanyange biashara yake, but si ati atoke hata kama anafanya masters, hata kama anafanya PhD ataenda kwa secretary wa mtu. Mwanaume mwingine, say imagine that man is higher than me, has more money than me, has more connections than me. So anatoka hapa anaenda kwa anaona below msi ana command wasi, alafu anakuja kwa nyumba anapata baba Brayo mmetuna nyama kuota. Unataka kuniambia respect itakuwa bado? Nothing. Umekuja na nyama kuota anaingia na pizza. Bam. Hata wewe mwenyewe zamani utafeel aje? Utafeel enyewe true. Samanism. So true. There's just so much to it. But lazima utake kuwa in a relationship for you to be in a genuine relationship. Kwa sababu hii maneno ya there's so much, kuze kuna tu vitu twingi, yeah? So lazima utake, it's according to your own. You have to want it on your own. Yeah, true. On to the next. Shoot. Sawa. Do you believe that things happen for a reason? Oh yes. By all means. It's called the placebo. Okay. Hiyo leo sijaisikia. Educate me more. Unajua tuko classes. Nisaidie pen director. Kama nitaandika kwa notebook. Wacha hata nikwambie. So, wacha hata ni Google ndio msikie like the dictionary version of the name placebo. So, placebo effect inamaanisha it's when a person's physical or mental health apana hiyo sio hiyo what I want to whatever to talk about. Anyway, placebo ni time yenye something happens to prevent something else bila wewe kujua. Okay. Sasa kama right now we were to meet at 12 na nimechelewa, nimekuja sijui 2. Kama kawanisha wewe. Kitu nyamaze, nisichome. She's a good timekeeper to all when you're kumpatia biz, nisichome. Thanks. Thank you. So, ina happening like this, yeah? Ninaenda kutoka na kumbuka nimeacha kakis. Naenda kutoka na kumbuka tena nimeacha sijui. Nimeenda kutoka. Then afterwards unasikia, unajua barabara kulikuwa na accident. Let me give you a straight up example that has happened to me like first hand, yeah? There's this time kitambo last year but one, those times nilikuwa na anxiety ingine hapo, ilikuwa inanimaliza hivi na nichukua tu inanidunga roho hivi. Nilikuwa kwa mat. Hiyo mat nilikuwa nimetoka wapi? Nilikuwa nimetoka Ngara. Haya. Sikuwa na do ingine. Nilikuwa na ruabe mbele manyo. Hivyo chupri. Haya. Nikapanda mat. After tumeenda Donda alikuwa mlevi mbaya. Tukastopia ile Australia Thika Road, walikuwa na fuel. Mimi nikafika hapo Donda anataka niambia, madam hebu nipe pesa. Namwambia boss, nimekupea do. Ananiambia wewe umenipea nini? And got very aggressive, yeah. Very nikaanza kupata anxiety. Sasa all the tension iko kwangu and all that, and mi hadi machozi inaendelea tu kuteremka, nime freeze tu and all. Hadi nilikuwa nimeongea na Donda na
driver initially hata ndio alikuwa anajua nikipandia gari si donda. Akaniambia we shuka wewe sijui Slay Queen. I really hate that name. I don't like that name. Kuna demo mi sipendi. Kuna mademoji tama Slay Queen by the way. Mi sipendi hiyo jina. Slay Queen. Akaniita hivyo sasa kila mtu anataka kuona Slay Queen ni nani? Wewe unalia hapo unalia nini? Man, that with your story lingimizanga but ni story ya kitambo. Imagine after nimeshuka hivi hapo mbele. Unajua gari ilipata accident. Like hata sikuamini. Nilisikia tu kidu kutani matene nilikuanga nimepanda. So nilikuwa najiambia na je ningetoa ama ninge text sis nimwambie nitumie do nataka kulipa mat. Unajua nilipe tena ama tuanze kuvurugana ama hiyo hainge happen like ninge end up ku in some shit uko mbele. Of course. Nugget. So I do believe everything happens for a reason. Your story ya podcast tumekuwa tukiongelelea. I keep talking about this podcast because like I said it is one of the best things. Manifest. Nimekuwa nikima every damn time. Hata nilikuwa nimeanzanga talk show yangu Spotify. So history ya podcast tumekuwa tukiongelea for the longest but hiyo time haikuwa appropriate. It wasn't the right time yet. Unaona sai hata tufanye nini we are still tunajipea responsibility ya lazima tukue tuna record because for some reason pia God amefanya everyone amekuwa a bit schedule yake imekuwa a bit at this imagine time. Just at this time because honestly speaking tungeanza hii podcast like 2 months ago singekuwa hata mimi kila msee alikuwa precisely like kila kitu yo happen for a reason. So si why kai hivi chini ukajiambia kama hii hainge happen ninge kama hii kama singefanya hivi ninge. Na ndio maana mimi am a big fan of acha vitu ziflow. Usiwai force. Kama kitu imekataa acha iende. Kama ni yako ni yako. Kama si yako ni kweli. Chana na usiweka vitu unajua shida yetu ni si anticipate vitu we own things in our heart na bado hata zijakam kukua. Just put in a word of hope and prayer. Ikikuja sawa. Kama itakam God akona better plans. So acha ni mute that one. Edini ngoja kwanza before uendelee. Umeongelea mambo ya anxiety. So hii double question sasa. How do you deal with anxiety? Because mimi najua wewe uko na there's a time you were really struggling. I was. You're much better. Much better. I'm perfect. Over the moon. My friend. So ulikuwa na deal vile ilitwaje? You addressed that uko na anxiety in you. Vile ulikam kujua uko na anxiety. How did you start to deal nayo? Kwa sababu sasa kuna vile tu ulikuwa na deal nayo before ujue ulikuwa nayo na sasa hizo vile ushajua. As in how do you deal with it? How did you deal with it? So guy those were dark times people, dark times. But anyway hiyo time mimi nilikuanga nasikianga kwa masikio ningesikia tu hivyo heart inaanza beat fast na sweat and all that. I had to inflict some sort of pain on me ndio bring back to reality. So most times nilikuwa napata najichuna ama kama niko na pen or something like you know but the first step to cure whatever kind of mental illness ni ku accept to like ni hata saa zingine nilikuwa najiambia hizi ni magonjwa za wazungu najiekelea. Kumbe iko ni vile you're not addressing kumbe iko ni venye hata staki juu sasa hata what am I going to go tell my African mother? Mom niko na anxiety. Na akigrow up exactly. What is anxiety? Which they used to have but they didn't know it's anxiety. Exactly. Because sometimes music stories ya mamangu yoniambia za akiwa mtoto and all that niko bro ulikuwa na something I label according to what we know right now true. But hata depression nini walikuanga nazo ni ati hawangeweza kuiface at that time. But the first thing to every problem is you accept. And it's not a problem, it's just a life situation.
it's a situation you wish you pita. So the first step ni accept. Niko me feel hivi ki happen, una accept. After ume accept, una embrace. Unajua ku accept ni yes, nimeiona. So embrace, because no one else is going to help you do it. Okay, it is necessary for some people kuenda kwa health facilities, mental and all that, yeah. It is, I have been there, yeah, but at your time singekuwa as perfect as I am right now, because ilifika point nikajiuliza, what do I really want for myself? Do I still want to continue living like this? Nataka kushinda nimefeel vibaya within the slightest, mbele ya watu nasikia na fumble na feel some type of, I'm already thinking of how people are judging me. Let me tell you something, yeah. If there's one thing nilisoma na nika appreciate, ni the fact that there's this author anasemanga ati you think they care about you until you know they don't. Tunakuanga tumejiwekea pressure mingi sana kutoka kwa society, because there's a way ati lazima utoke ukikaa, you have to ujiportray, ujipresent, na si must, you just, it's all about you. You have to know what you want for yourself, and the moment you know what you want for yourself, nivo, now you start looking for ways to better yourself, because personally that is what I did. Sai ata yesterday I was having a conversation with my mom and dad kwa gari. Something came up nini, then my dad akashan chenye nimesema, like akai dismiss. Then mom is like, apana, as a parent lazima ukuwe supportive of a child, nini. I totally understand, yeah, because that is the African mentality setting. But do you know what I told them? I told them even parents are humans. Kama ni rive imetoka hapa hadi pale alafu niambia June vuka, nitakwambia Gabu wewe wacha wewe navukaje hapo. Unajua shida ya I think African parents, kuna mwana saying hiki nasemanga parents are your next god. So msharine guy wako wakeri. Exactly. So hao wenyewe wamejeka kwa hiyo nini, so pedestal wanaonanga ni kama they can't be wrong, they can't be anything, zinao tu ni alpha and omega. Yeah, so mimi nikamwambia mom, it's okay, dad has the akona hiyo platform ya kujiexpress when yana feel, yeah. But however I express, it doesn't have to reflect on me. Yeah, true. Because who I say I am is what I am. Mimi najijua better. Mimi ndo najijua. I spend more time with myself. Yeah, what you all did is bring me to this world, and I appreciate, yeah. But the next step for kujibeta and to do what is best for me and to become the best version of myself is up to me. True that. Yeah, so nikiendelea kuongana zaongea hadi next year. But that is basically how you identified your anxiety, you can deal na. Yeah, in case of anything guys, atafadhali niache handle yangu hapo chini. We talk and all that. By the way, Gadhoni yako na blogspot on. Oh yeah. She should tell you about it. Yeah. You are best in the world. I think to take a link description up with you. Yeah, and it's about my journey pia, finding myself and all this. Step by step tunaienda pamoja. So yeah, the link tuteka hapo chini, interact as much as possible, ask questions. Tutacha handles zetu pia, ask questions as much as he's also really good because amefanya straight up theology na unasikia how open-minded he is about this whole thing, yeah. So so uko na swali lingine kwangu? Niko na moja. Mimi niko na moja, mshuhudiza yako. Sawa. This one you have to answer it real quick, yeah? If you had the world's attention for 30 seconds, what would you tell us? Legalize it. Look up. Legalize the shit. Well, that was too fast. Sikuwa namaanisha hivyo haraka tena sana. Yo, everyone knows what I mean, so legalize it quick fast, man. Man, aya, I'm done. Aya, swali yangu kwako. What's your bra size? Hiyo pia unafaa ujibu quick fast. Sijui. How do unasema hujui aje? Walai kalamba down this. So ndio piga fine wewe. Wewe sasa umeanguka kwa hii game. Wewe sasa unaenda. Masikio zangu ni moto. Walai sijui. Homework. Uniandikie leo basi. Itabidi. Uniandikie leo. Itabidi. Sawa. Yeah.
So that was our time. We at least umeget kutujua manze a few things 1 and 2. Na ni senior atakuja next. Yeye tunamgrill up. Yes, tunampatia 2 of our questions each. Atakuwa ni kama uko panel interview. Exactly. Hot seat. Yeah, so that was our time. Thank you very much for hanging around na kusubscribe na kutupatia hizo ma views na ma likes. Manze, don't forget to subscribe, share na mambo mabishte zenyu kama imekubamba na una feel una resonate na hii vibe. Comment pia. Na tupatane kwa socials. Let's interact. Yes, let's interact. We're also going to put our Instagram the plug-in so that you guys can see what we have and all that mambo jambo. Yeah, thank you so much for the love. We do not take it for granted. To many more. 100. Till next time. Bye.